Hi, let's continue our discussion of small oscillations. We have been discussing the theory of small oscillations. We discussed the eigenvalue equation, the properties of eigenvalues and eigenvectors that we have already discussed. Today we'll discuss orthogonality, the principal axis transformation, and we'll uh, look at an example of how these things are done in an actual problem. Okay. First, a quick summary of what we have already done. We formulated the problem of small oscillations, okay, and we got the equation of motion like this: Tij eta j double dot plus Vij eta j equal to 0. Okay, this eta j and eta j dot are the generalized coordinates and velocities. Tij and Vij are related to the kinetic and potential energies. We tried, okay, then we tried an oscillatory solution of this form. Substituted this into our equation of motion. We got an equation like this. All right. Now this in a matrix form, we can write this in a matrix form, and it looks like an eigenvalue equation. All right. This you can write as Va is equal to lambda Ta. All right. Then we took we considered this A as the eigenvector. We took this equation for the kth eigenvector. All right. And then we made some calculations. All right. After a few steps, right, after a few steps, we reached this equation. All right. So we got an equation like this: lambda k minus lambda L star A L dagger T A k is equal to 0. K A k എന്ന് പറയുന്നത് kth eigenvector ആണ്. All right. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ eigenvalue equation Hermitian conjugate എടുത്തു, and then we did a little bit of algebra to get to this equation. All right. We did this in the previous class. Right. And then we proved, in the previous class, we also proved that the eigenvalues and the components of eigenvectors are real. ഈ eigenvaluesഉം eigenvectorന്റെ componentsഉം real ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. Alright. Real ആയതുകൊണ്ട് this lambda L star, ഈ eigenvalue real ആയതുകൊണ്ട് lambda L star can be written as lambda L. Okay. അതുപോലെ AL dagger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോസ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം. Alright. പക്ഷെ ഇത് റിയൽ ആണ്, അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഡാഗർ അല്ലെ ഹെർമേഷ്യൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് മാത്രമാണ്. Right. So this equation becomes lambda k minus lambda L AL transpose TAK is equal to 0. Alright. Now from this equation, or from this relation, we can show that these eigenvectors, right, these eigenvectors are orthogonal in some sense. Orthogonality relations ഒക്കെ അറിയാം, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് ഓർത്തോഗണൽ ആവുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാം. Right. So in a similar way, we can show that these eigenvectors are orthogonal in some sense. Okay. So let's see how what we mean when we say that these are orthogonal. So let's take the case where the eigenvalue equations, the roots of the eigenvalue equations are distinct. Right? അതായത് ഒരു eigenvalue correspond ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ eigenvector ഉള്ളൂ. Right? There are no two eigenvectors corresponding to the same eigenvalue. Okay? K യും L യും same അല്ലെങ്കിൽ, if you are not talking about the same eigenvectors, then the corresponding eigenvalues are different. Right? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസിന്, okay, there could be cases where there are more than one eigenvectors for the same eigenvalue. ഒരേ eigenvalueന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം eigenvectors ഉണ്ടാവും. In that case, we say that we have a degeneracy, right, or the eigenvalues are degenerate. അപ്പോൾ degeneracyയുടെ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. That can be incorporated into this framework using a little bit of algebra. Right? അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. Right? We'll be looking only at the non-degenerate case. Right? We'll be looking only at the non-degenerate case. Okay. So the non-degenerate case എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് lambda k is not equal to lambda L, or corresponding to one eigenvalue there is only one eigenvector. Alright. അപ്പോൾ ഇത് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ, okay, if these are not the same, then this is not equal to 0. ഈ ടേമിന് 0 ആകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ this term has to be equal to 0 for L not equal to k. Right, രണ്ട് eigenvector different ആണെങ്കിൽ we will have something like this: AL transpose TAK is equal to 0. Now this is the orthogonality relation that we have been talking about. Right? For orthogonality relation നമ്മൾ usually രണ്ട് vectorsനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you take it for two vectors, let's say vector A, we can write it as a column vector, and vector B we can write also as a column vector. In the components column vector ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. Alright. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? When A transpose B is equal to 0. Right? When A transpose B is equal to 0. Right? അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. A transpose TAK is equal to 0. Alright. Okay.
So this is similar to the orthogonality relations we are familiar with. We may say that the eigenvectors are orthogonal in the sense that they satisfy the relation. Alright, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഈ ഐഗൻവെക്ടേഴ്സ് സ്മോൾ ഓസിലേഷൻസിന്റെ കേസിൽ ഈ ഐഗൻവെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ്. എ എൽ ട്രാൻസ്പോസ് ടി എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 if L is not equal to K. L ഉം K ഉം ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണ്. Alright. L ഉം K ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ, അതായത് ഇവിടെയും ഒരു ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെങ്കിലോ, alright, that's the next thing that we are talking about. We can choose this. Okay, L ഉം K ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. Because we have a freedom to choose one of the amplitudes. Alright, ഇത് നമ്മൾ ഐഗൺ വെക്ടർ ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഐഗൺ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we have a freedom. Alright, we'll see this in the example problem. Using that freedom, we can set this thing equal to 1 if L is equal to K. If രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ we can set this is equal to 1. Okay, so AK transpose TAK is equal to 1. അതായത് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ. Alright, വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് we can uniquely fix the one arbitrary component. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു component arbitrary ആണ്. We can make a choice. Alright, now you can use this equation to fix this arbitrary component. Alright, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ normalized eigenvectors, if this relation is satisfied, we say that the eigenvectors are normalized. Okay, eigenvectors are normalized. Alright, ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും L transpose T AK is equal to 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും AK transpose T AK equal to 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. Remember, there is no sum over K. No sum over K. Alright, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. കാരണം ഇത് പറയുന്നത് ഈ L ഉം K ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. L ഉം K ഉം ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. And we know an object like that. It's a Kronecker delta. So we can write this together as A transpose T A. There's no transpose here. There's no transpose here. A L transpose T A K is equal to delta L K എന്ന് എഴുതാം. Alright, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ 3 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ 3 ഉം ഇവിടെയുള്ള ഇക്വേഷൻ 4 ഉം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. Okay, we had A L transpose T A K is equal to delta L K. ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് എഴുതിയ റിലേഷൻ ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. We can call this as orthonormality relations. Alright, അപ്പോൾ ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോഗണലുണ്ട്, നോർമലൈസ് ടു 1 എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ട്. Alright, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് kth ഐഗൺ വെക്ടർ ആണ് AK എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. This says that it's a column matrix. Okay, so this is the kth ഐഗൺ വെക്ടർ. ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ഐഗൺ വെക്ടർ, ഫസ്റ്റ് ഐഗൺ വെക്ടർ, സെക്കൻഡ് ഐഗൺ വെക്ടർ, തേർഡ് ഐഗൺ വെക്ടർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് AIK എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ K രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് കാണിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. Right, എത്രാമത്തെ ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ. So this says that it's of the kth ഐഗൺ വെക്ടർ. Alright, ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. നമ്മളൊരു മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് കോളം ഇൻഡെക്സ് ആണ്. This is a column index. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് AIJ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, okay, the first index will tell you in which row you are and the second index will tell you in which column you are. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കോളം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്, we construct the square matrix A in such a way that the kth column, right, the kth column is the kth eigenvector. The first column is the first eigenvector, second column is the second eigenvector, and kth column is the kth eigenvector. Alright. Okay. So for example, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു matrix കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, alright, ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് 3 eigenvectors ആണ്. A1 ഉദാഹരണത്തിന്, A2, A3 ഇതൊരു eigenvector, right, and then let's say that we have got B1, B2, B3, this is the second eigenvector, and then we have got C1, C2, C3. ഇങ്ങനെ 3 eigenvectors ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. Alright, അങ്ങനെയാണ് ഈ eigenvectors എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു matrix എഴുതാം. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Alright, ഇതാണ് A എന്നുള്ള സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ്. Alright, ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. Alright, this will write as A1. Okay, the first element of the first eigenvector. This will call the second element of the first eigenvector, and this will call the third element of the first eigenvector. Alright,
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് മാത്രം മതി. Alright, this a2, sorry, here again a1 2, this will say that this is the first component of the second eigenvector. Okay, ഇത് എത്രാമത്തെ ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെന്നാണ് ഈ കോളം ഇൻഡെക്സ്, ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെന്നാണ് ഈ കോളം ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. Alright, this would be the second component of the second eigenvector. This would be the third component of the second eigenvector. Alright, here again you will have first component of the third eigenvector, second component of the third eigenvector, third component of the third eigenvector, etc. Alright, അതുകൊണ്ടാണ് a എന്നുള്ള ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ aik എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Alright, ഓക്കെ. ഇനി ഈ നൊട്ടേഷൻ എല്ലാ ബുക്കിലും ഒരേ രീതിയിലല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ചില ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ kth ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ ith എലിമെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ aki എന്നും എഴുതും. Alright, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ Alright, kth ഐഗൺ വെക്ടർ, അതായത് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ Alright, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എലിമെന്റ്സ് ദിസ് വുഡ് ബിക്കം a11 a12 a13. Alright, ഈ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ രണ്ട് നൊട്ടേഷൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Alright, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. Alright, so in some textbooks, for example, the first column will be written exactly the same idea, but it will be written like this: a11 a12 a13. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Alright, രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഏത് കോമ്പണന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. Alright, അപ്പോൾ this means that it's the first component of the first eigenvector, second component of the first eigenvector, third component of the first eigenvector, etc. Alright, so ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Okay, നമുക്കിതാണ് we'll use this notation. Alright, this is more elegant, I think, because ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Okay, so there's no need for confusion. We just define it in a particular way and then we continue using it consistently. Okay, so in this square matrix A, the first column is made out of the first eigenvector, the second column is made out of the second eigenvector, etc. Okay, so the column index in aik, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിമെന്റ് a എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് aik. Alright, ഉദാഹരണത്തിന് a13 എന്നൊരു എലിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 3 എന്ന് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുന്ന ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണന്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so that's how we have constructed this matrix A. Now we can write the n square equations of the form of equation 5. Equation 5 എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു al dagger t ak is equal to delta lk. Alright, ഇതിനെ നമ്മൾ orthonormality relations എന്ന് പറയുന്നു. Orthonormality. Alright, so ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഐ ജെ കെ, ദിസ് ഫോം ആൻ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ്. ഓക്കെ, കാരണം ഐ ഡോട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ജെ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 1, കെ ഡോട്ട് കെ ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോർമലൈസ്ഡ് ടു 1. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓർത്തോഗണലാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 0, എറ്റ്സെട്ര. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് ആണ്. Again, the similar manner we can analogously, alright, we can call this as an orthonormality relation. Okay, ഇനി ഇത് ഒരു മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫോമിൽ നമ്മളുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കോമ്പണന്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ALI. ഓക്കെ, ഈ എല്ലും കെയും ഇവിടെ ഏത് ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ലേബലാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ദീസ് ആർ ലേബൽസ് ഫോർ ദ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ALI. ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്, അതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം TIJ and then AJK. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത്. So when you write it as a matrix multiplication, you have to make sure that these components are coming like this. Okay, ALI TIJ. Okay, ഇത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സമ്മിങ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ TIJ AJK. Alright, ഈ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ AJK എന്നുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ LK. This is delta LK. Alright, there's a sum over J and I. There's sum over J and I. So you have got L and K left out. Alright. Okay. Now, but we defined ഈ AJK നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ K എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഇത് L എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഐഗൺ വെക്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ എലിമെന്റ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. Alright. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐഗൺ വെക്ടർ ഇവിടെ, സെക്കൻഡ് ഐഗൺ വെക്ടർ ഇവിടെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 0 കിട്ടും. ഇവിടെ 1ഉം ഇവിടെ 1ഉം ആണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1, etc. Okay, same eigenvector ആണെങ്കിൽ. Alright, but now we already have defined this matrix A. A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്രിക്സിനെ AJK എന്നുള്ള എലിമെന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ അഗൈൻ വെൻ യു ക്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് AJK ആർ ദ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് A.
right? Tij are the elements of the square matrix T. ALI, okay, നമ്മുടെ notation, these are the elements of A transpose. These are the elements of A transpose. Okay, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ രണ്ടാമതാണ് എഴുതിയത്, കോളം ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ റോ ഇൻഡെക്സും കോളം ഇൻഡെക്സും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so this means that these are the elements of the elements of A transpose. Right, this means that these are elements of A transpose. Okay, so this is equal to delta LK എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് these are elements of the unit matrix, delta LK, the Kronecker delta. Okay, this means these are the elements of the unit matrix. Alright, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി റിലേഷൻ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒറ്റ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Alright, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലിന്റെയും കെയുടെയും എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസും എടുക്കാം, നമുക്ക് n സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. എല്ലിന്റെയും കെയുടെയും ഓരോ എല്ലാ പോസിബിൾ പെയറിങ്ങും എടുക്കുക, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് n സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. Alright, if there are n eigen vectors, you'll get n square equations like this. Alright, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, ഒറ്റ മാട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. A transpose TA is equal to I. Alright, I is the identity matrix with elements delta Ij. Okay, so the orthonormality condition can be written in a simple form. All the orthonormality relations can be summarized in this single matrix equation. Okay, let me repeat here. We had A transpose T A is equal to I. Right, this is our equation. Alright, and now this looks like a similarity transformation, right? This looks like a similarity transformation. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ A transpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A inverse, and then this would be a similarity transformation. We are already familiar with similarity transformation, so let's explore this analogy a little bit. Okay? So similarity transformation of a matrix C by a matrix B. Alright, similarity transformation. C എന്നൊരു matrix ഉണ്ട്, അതിന്റെ similarity transformation by a matrix B. Okay, it's defined as C dash. Okay, transformed matrix ആണ് C dash അല്ലെ C prime. C prime is equal to BC B inverse. Okay, ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മാട്രിക്സ്. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്, സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് if two matrices C prime and C are said to be related, so C prime and C are said to be related by a congruous transformation if it's related like this. Okay, C prime is equal to A transpose CA. Okay, ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളതിന് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി A ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ, A എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ, alright, then there's no difference between congruence transformation and similarity transformation. Alright, A transpose എന്ന് പറയുന്ന A inverse ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, this would become like this A inverse. അത്തരം മാട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A transpose equal to A inverse എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്തോഗണൽ മാട്രിസസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും similarity transformation same ആണ്. Alright, so in essence they are the same. Alright, because here നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം A inverse C A. Alright, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. A inverse എന്നുള്ളതിനെ B എന്നുള്ള പുതിയൊരു മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി. This can be written as B C B inverse. Alright, you just define A inverse is equal to B. Okay, so if you have orthogonal matrices here, then the congruence transformation is exactly a similarity transformation. Right, they are the same. Okay, right. So അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും we can talk about a congruence transformation of this form. Right, if two matrices C prime and C are related in this form, then we say that they are congruent. These matrices are congruent, or we say that these matrices are related by a congruence transformation. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ A transpose T A, നമ്മുടെ ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ എഴുതിയ ഈ n സ്ക്വയർ ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ. Okay, this is equal to I. Right, but this says that A transforms T എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സിന്റെ ഒരു കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അതല്ലേ. നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ T എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണിത്. Alright, so this says that A transforms T by a congruence transformation to a diagonal matrix. Okay, not any diagonal matrix, but to the identity matrix, to the unit matrix. Okay, so B case നമുക്ക് പറയാം this T and I are congruent. These are congruent matrices. Alright, okay, so this means that we can identify a matrix
or we can identify a congruence transformation which transforms this kinetic energy. Okay, this T എന്ന് പറയുന്ന kinetic energy ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആണ്. T എന്നുള്ള മാട്രിക്സിനെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ മതി. Okay, so we have identified what we have done is that we have identified a congruence transformation that transforms T to a unit matrix. All right. നമുക്ക് T എന്നുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. Okay, we also had this matrix V. Right, so let's see ഈ A എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ A എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, റൈറ്റ്, A എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് വഴി V എന്നുള്ള മാട്രിക്സിനെ നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് വി ക്യാൻ say about A transpose VA. All right. അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത് നോക്കാം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we can write, we know that this V was related to the eigenvalue equation, etc. All right, so let's write this eigenvalues in this form. Lambda LK is equal to lambda K delta LK. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. റൈറ്റ്, ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സിന്റെ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ്. ലാംഡ 1, ലാംഡ 2, ലാംഡ 3, ബാക്കിയെല്ലാം 0. റൈറ്റ്, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും 0 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ലാംഡ എൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ ഡെൽറ്റ എൽ കെ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ലാംഡ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ലാംഡ 1 is equal to lambda 1 delta 1 is 1, so that's lambda 1. Lambda 1 2 is equal to 0, lambda 1 3 equal to 0 because of this Kronecker delta. Right, അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ എൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മാട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, so this is a diagonal matrix with eigenvalues lambda k as the diagonal elements. Okay, now we return to this eigenvalue equation. VAK is equal to lambda k TAK. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ AK, if you look at it, this AK is actually the eigenvector of V corresponding to the eigenvalue lambda k. Lambda k എന്നുള്ള eigenvalueന് correspond ചെയ്യുന്ന eigenvector ആണ് നമ്മൾ AK എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാംഡ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്, ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ലാംഡ എൽ കെ is equal to ലാംഡ കെ ഡെൽറ്റ എൽ കെ. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. റിമെമ്പർ there is no sum over k. റൈറ്റ്, ഇവിടെയും കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും കെ ഉണ്ട്, there is no sum over k. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലാംഡ 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ L equal to k equal to 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you get ലാംഡ 1 ഡെൽറ്റ 1 so that's equal to ലാംഡ 1. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ ഇക്വേഷന്റെ കോമ്പണന്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. വി ഐ ജെ എ ജെ കെ, ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. റൈറ്റ്, ആസ് വി സി ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രീ ഇൻഡെക്സ് ജെയും ജെയും സംഡ് ഓവർ ആണ്, ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇൻഡെക്സ് ഐ കെ ആണ്. വി ഐ ജെ എ ജെ കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് 2 ഇൻഡെക്സസ് ഐ ആൻഡ് കെ. റൈറ്റ്, 2 ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടി എ കെ എന്നുള്ളതിനെ ഈ ഫുൾ, ഓക്കെ, ദിസ് ഫുൾ തിങ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ടി ഐ ജെ എ ജെ എൽ ലാംഡ എൽ കെ. ടി ഐ ജെ എ ജെ എൽ ലാംഡ എൽ കെ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്, ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ലാംഡ എൽ കെയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ലാംഡ എൽ കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാത്രം നോക്കാം. ദിസ് ബിക്കംസ് ടി ഐ ജെ എ ജെ എൽ ലാംഡ കെ ഡെൽറ്റ എൽ കെ. Right, now this L and L are summed over. There is no summation over K, but there is a summation over L. Okay, this is a dummy index. There is summation over L. Right, അപ്പോൾ L ഈ എന്താണ് summation over L carry out ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ see that this is 0. This term is 0 except for L equal to K. Right, so this becomes Tij Aj k lambda k, or we can write this as lambda k Tij Aj k. Right, അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ തന്നെ വന്നു, ലാംഡ കെ ടി ഐ ജെ എ ജെ കെ എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ സോ ഹിയർ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇക്വിവലന്റ് ടു ദിസ്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. സോ വി ഐ ജെ എ ജെ കെ ഈക്വൽ ടു ടി ഐ ജെ എ ജെ എൽ ലാംഡ എൽ കെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വി ഐ ജെ എ ജെ കെ. വി ഐ ജെ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ. വി ഐ ജെ എ ജെ കെ, അത് വി എന്നുള്ള സ്ക്വയർ മാട്രിക്സും എ എന്നുള്ള സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. കാരണം എ ജെ കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ദീസ് ആർ ദ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എ. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ടി ഐ ജെ എ ജെ എൽ.
Okay, this is actually multiplication of square matrices T and A. All right, and this lambda LK are the elements of the square matrix lambda. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം VA is equal to TA lambda. These are all square matrices. Right? ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് A transpose push ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ push and A transpose from the left you get A transpose VA is equal to A transpose TA lambda. Right? But A transpose TA was already equal to I. Was already equal to I നമ്മുടെ unit matrix ആയിരുന്നു. So this is simply A transpose VA is equal to lambda. Okay, അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വി എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ലാംഡ വാസ് എ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് വിത്ത് ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ആസ് ദ ഐഗൺ വാല്യൂസ്. Okay, so this transformation diagonalizes, this congruence transformation diagonalizes V. Okay, the congruence transformation diagonalizes V. Actually, the congruence transformation we see that it diagonalizes both T and V. It diagonalizes both T and V. It diagonalizes T into the unit matrix and it diagonalizes V to the diagonal matrix with diagonal elements, the eigenvalues, right, with eigenvalues as the diagonal elements. Okay, so this is what this congruence transformation does to matrix V. So this is what we get, and this equation states that a congruence transformation of V by A changes it into a diagonal matrix whose elements are the eigenvalues lambda k. All right. The diagonal elements, diagonal matrix inde eigenvalues lambda ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ lambda നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിന്റെ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ്. വി എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, യു ആർ ഓൾ I believe experts in finding eigenvalues. So this is V minus lambda I is equal to 0. This is the determinant. Determinant of V minus lambda I is equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this relation will this is called secular equation. Solving this equation, you can find the eigenvalues and eigenvectors. Okay, the eigenvectors in A define the unit vectors along the principal axis. Okay, അപ്പോൾ ഈ A എന്നുള്ളതിൽ വരുന്ന eigenvectorsനെയാണ് നമ്മൾ principal axis in the direction എന്ന് പറയുന്നത്. Right, so this is similar to the principal axis transformation that we discussed in the case of rigid bodies. I think moment of inertia tensor പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ principal axis transformation ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. We are seeing exactly the same kind of thing here. Right, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ A എന്നുള്ള സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിലുള്ള ഓരോ കോളം വെക്ടറും, right, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് these eigenvectors, this actually define the eigenvectors ആണ് principal axis in the direction define ചെയ്യുന്നത്. Okay, so these eigenvectors are unit vectors along the principal axis. Unit vector എന്ന് പറയാൻ കാരണം we actually normalized it to 1. Okay, we actually chose the normalization to 1. Alright, so these eigenvectors are the unit vectors along the principal axis. Alright. So we have written, actually we have succeeded in writing the small oscillation problem. Small oscillation ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിൽ നമ്മൾ സക്സീഡ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, പിന്നെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആക്ച്വലി സോൾവ് ദ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, alright, so we summarize here. We can use normalized Cartesian coordinates where Tij equal to delta ij. Okay, അപ്പോൾ അതായത് Tij എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് ആക്ച്വലി ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. വി കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ A ട്രാൻസ്പോസ് A is equal to I and A ട്രാൻസ്പോസ് V A is equal to V diagonal. അപ്പോൾ V diagonalന്റെ എലിമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Take V minus lambda I is equal to 0. This is called the secular equation. Okay, ഈ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, റൈറ്റ്, ഈ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഐഗൺ വാല്യൂസും ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ല. ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. Right, we can use this condition to completely fix the eigenvectors. Okay, an orthonormal set of eigenvectors. Alright, ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ if Tij is not equal to delta H, we are still good. Okay, we can write A transpose Ta is equal to I and A transpose Va is equal to V diagonal. Alright, അപ്പോൾ V diagonal again നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്
we solve the secular equation. This part is the same, right? We solve the secular equation. Determinant of v minus lambda I equal to 0. You find the eigenvalues. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഗൺ വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഓരോ ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എ ട്രാൻസ്പോസ് ടി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ദ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ or the orthonormality. Okay, normalization condition. You can call it the normalization condition. Okay, so this includes the orthogonality relations. Okay, in both cases we start by finding the eigenvalues and eigenvectors of v. Okay, ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് eigenvalues eigenvectors കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ there will be a number of eigenvalues corresponding to each eigenvalue you find the eigenvector. Okay, and at this stage the eigenvector components are obtained as multiples of one of the components. Alright, ഇവിടെ നമ്മൾ eigenvalues eigenvector കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ completely fixed അല്ല, ബാക്കി ഒരു കോമ്പണന്റ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണന്റ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണന്റ്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പണന്റിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. It's not completely fixed. Okay, we'll use this relation to completely fix it. Okay, that's how we'll solve a problem. Okay, so this indeterminacy is removed by using the normalization condition A transpose T A is equal to I. Okay, once we have the eigenvalues and eigenvectors, we have the frequencies and amplitudes to be substituted into a solution. Right, and that is solution the real part എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ our problem is completely solved. Okay, so actually essentially ഇവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് eigenvalue equation കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So far we have considered the case where there are not more than one eigenvector corresponding to one eigenvalue. The lambda k not equal to lambda l എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Alright, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. Okay, we had terms like lambda k minus lambda l. Okay, we took lambda k not equal to lambda l. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ടേം നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. Alright, ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ if lambda k is equal to lambda l, അതായത് kth eigenvectorum lth eigenvectorനും ഒരേ eigenvalue ആണുള്ളതെന്ന് കരുതുക. Okay, അല്ലെങ്കിൽ kth eigenvectorum lth eigenvectorum ഒരേ eigenvalueന് correspond ചെയ്യുന്ന eigenvectors ആണെന്ന് കരുതുക. That's more precise. Okay, so suppose kth eigenvector and lth eigenvector are eigenvectors corresponding to the same eigenvalue. Okay, ഇതിനാണ് degeneracy എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so in this case okay, we say there's a degeneracy. Alright, ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു degeneracy ഉണ്ടെന്നാണ്. Alright, if kth lth eigenvectors are corresponding to same eigenvalue, then we say that this eigenvalue is degenerate. ഈ eigenvalue degenerate ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. Okay, we have a case of degeneracy. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ടെക്നിക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. Okay, so if there are more than one eigenvectors corresponding to one eigenvalue, we say that the eigenvalue is degenerate. Now the problem here is that, okay, if degeneracies exist, അതായത് lambda എന്ന് പറയുന്ന eigenvalue corresponding ആയിട്ട് രണ്ട് eigenvectors ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, a1 a2 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് eigenvectors ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. Alright, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏതൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും ഈ eigenvalue correspond ചെയ്യുന്ന eigenvector. If you take any linear combination, this is easy to see because we are talking about linear algebra. Any linear combination of this form, c1 a1 plus c2 a2 will also be an eigenvector corresponding to the same eigenvalue. Okay, a1 ഉം a2 ഉം ഈ ലാംഡ എന്നുള്ള eigenvalue correspond ചെയ്യുന്ന eigenvectors ആണെങ്കിൽ c1 a1 plus c2 a2 എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിന്റെ ഏതൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന eigenvalue correspond ചെയ്യുന്ന eigenvectors തന്നെ ആയിരിക്കും. Okay, this is the problem. This is the problem introduced by degeneracy. Okay, so degeneracies make our calculation a little bit complicated. Okay, but the basic idea is that in such situations we can pick. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2-dimensional സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Okay, suppose we are talking about 2-dimensional space. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can always pick two orthogonalized eigenvectors by a process analogous to Schmidt orthogonalization procedure. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ Schmidt orthogonalization procedure കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. Okay, I assume we have seen it. Okay, anyway, we are not discussing this in detail. So the basic idea is that there's a process. Okay, there's a well-defined process. There's a well-defined set of steps by which you can choose an orthonormal set. You can always choose an orthonormal
set. Orthonormal set എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ orthogonal ആയതുകൊണ്ട് automatically independent ആണ്. Okay, so there's a method to choose an orthonormal set. Once you choose this orthonormal set corresponding to the dimensionality of the problem, two-dimensional problem ആണെങ്കിൽ രണ്ട് orthonormal vectors നമ്മൾ choose ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, once you make that choice, all right, once you find this orthonormal set, the rest of the theory can be the rest of the calculations can be done using the same theory that we developed already. All right, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി calculations നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. All right, so the idea is that we can always pick two. If it's two-dimensional problem, we can pick two orthogonalized eigenvectors. So if it's an n-dimensional problem, we can pick up two n orthogonalized eigenvectors, okay, by a process analogous to Schmidt orthogonalization procedure. Okay, so we shall not go into the details of the theory here. But theory details you can, if you are interested, all right, I think you have to be interested, you can look into the textbook. So interested students are directed to read the relevant section from the textbook by Goldstein. ഗോൾഡ്സ്റ്റൈൻ്റെ ബുക്കിൽ ഈ തിയറി ഗോൾഡ്സ്റ്റൈൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ഡയറക്റ്റ് യു ടു റീഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബട്ട് വിൽ ബി നമ്മൾ സിലബസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ, നമ്മൾ സിലബസിൻ്റെ കൺഫൈൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഹിയർ, മേ ബി. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് ടോപ്പിക് ഫോർ സെൽഫ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മെത്തേഡ്, ഈ തിയററ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. വിൽ ടേക്ക് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ, വിത്ത് വെരി സിമ്പിൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ. ദിസ് ഇസ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ് മാസ്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ m equal to 1 ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആണ്. സോ L is written as half x1 dot square plus x2 dot square minus half vij xi xj. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ്റെ ഫോമിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത്. റൈറ്റ്, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് Tij, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി റോട്ട് actually the first term, the kinetic energy term, we wrote as half Tij xi dot xj dot. All right, so there's ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you compare with this, we see that this Tij, okay, is already diagonal. Tij is already diagonal. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? Because there are no cross terms, there are no cross terms. Okay, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നമ്മൾ സം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആക്ച്വലി സം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you should get something like T11 x1 dot square plus T22 x2 dot square, all right, plus T12 x1 dot x2 dot plus T22 T21 x1 dot x2 dot. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. all right, but you see that ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ x1 dot squareും x2 dot squareും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം T11 ഉം T2 ഉം മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ, ബാക്കിയുള്ള സീറോ ആണ്. T12 is 0, T21 is also 0. Right? In this case these are the same. Okay, കാരണം ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can write as, yeah, this in this case this T12 and T21 are same and they are equal to 0. Okay, so you immediately see that it's a diagonal. ഇവിടെ diagonal ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ see that T11 is 1 and T22 is also 1. അല്ലേ, ഇതിനെ ഈ ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you see that T11 is 1 and T22 is 1. Right, so immediately you have this Tij, or that matrix T. The matrix T is a unit matrix 1 0 0 1. Alright, അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. Okay, this is already diagonal and it's already equal to the identity or the unit matrix. Alright, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ അതിനെ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി what do you say, it's already the unit matrix. Okay, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു, the whole problem was to find the eigenvalues of V. V എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ eigenvalues കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ V എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് V11, V12, V21, V22 ആണെന്ന് കരുതുക. 2-dimensional പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ eigenvalues കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് V11 മൈനസ് ലാംഡ V12, V21 V22 മൈനസ് ലാംഡ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ eigenvalues കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Alright, അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, when you expand this, okay, you can expand this thing, you multiply this and minus the product of this thing. Okay, ഇതിനെയാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ്. Okay, 2-dimensional ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് is easy. Alright, so if you have this a b c d, the determinant is actually a d minus b c. Alright, so I leave it to you to multiply this
Okay, determinant equation expand ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ്. Alright, and you will get an equation on lambda. You will actually get a quadratic equation on lambda. You will get a quadratic equation on lambda. Alright, but quadratic equation നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ you will get something like a lambda square plus b lambda plus c is equal to 0. Alright, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. Okay, a and b can determine by multiplying by solving this determinant. Alright, so I leave it to you. These calculations I leave it to you. I just explain what we do here. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, alright, you know that the solution can be written as minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ഈ രീതി നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതും. Right, you have to check this, but I think this is how we write it. ഇത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, മൈനസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വേറെ സൊല്യൂഷൻ. സോ യൂസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻസ്. ലാംഡ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് തിങ് ആൻഡ് ലാംഡ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെക്കൻഡ്. റൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ്, നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഐ തിങ്ക് യു ഓൾറെഡി നോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഐഗൺ വാല്യൂസ്. Alright, now we can consider two limiting cases. The first case assumes v11 is greater than v22, that's greater than 0. Okay, അതുപോലെ v21 ഉം v12 0 അല്ല. Okay, but they are equal. v21 ഉം v12 equal ആണ്. These two are equal, right? And this is much less than v11 minus v22. This is just a condition that we are imposing to make it simple. Okay, because ഇങ്ങനെയുള്ള cases ഉണ്ടാവും. There can be problems like this, but for now we are just an example problem, and the exact V matrix is not given. V matrix in elements, exact elements തന്നിട്ടില്ല. Okay, so let's take the first case where v11 is greater than v22 and v12 is much less than v11 minus v22. Right, so under these conditions, ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. Right, and we'll take an approximation. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു v12. Okay, we are considering the condition where v12 is much less than v11 minus v22. Alright, അപ്പോൾ v12 divided by v11 minus v22 എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. We call it as delta. Okay, so in terms of this delta, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ലാംഡ 1നെ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. And you retain only the first order terms in delta. Right, and then you get lambda 1 is equal to v11 plus v12 delta, where lambda 2 is equal to v22 minus v12 delta. Right, ഈ കേസിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ പറയാം. രണ്ടാമത്തേത് I leave it as an exercise. Okay, if you look at lambda 1, you see that lambda 1 is equal to half v11 plus v22 plus square root of we had v11 minus v22 square plus 4v12 v21. Alright, v12 v21 equal ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Alright, so this is our first eigenvalue. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ v11 minus v22 എന്ന് പറയുന്നത് v12നെക്കാളും വലുതാണ്. Okay, so that you can pull out of this square root. Okay, അപ്പോൾ v11 minus v22 square എന്നുള്ളതിന് square rootന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. So this becomes, I'll write here, maybe I'll write here, lambda 1 is equal to half v11 plus v22 plus v11 minus v22, അതായത് v11 minus v22 whole square ആണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തത്. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് it becomes v11 minus v22. Right, ബാക്കിയുള്ളത് square root of this is 1 plus 4 v12 v21 divided by v11 minus v22 whole square. Right, okay, ഇനി ഈ സ്ക്വയർ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ലാംഡ 1 ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് 1 പ്ലസ് v12 ഡിവൈഡ് ബൈ v11 മൈനസ് v22 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇസ് 4 ഡെൽറ്റ v21 ഡിവൈഡ്, ഇതാണ് ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അല്ലേ, v12 ഡിവൈഡ് ബൈ v11 മൈനസ് v22 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ v21 ഡിവൈഡഡ് ബൈ v11 minus v22 അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. റൈറ്റ്, v11 minus v22 ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ ഒരു v11 minus v22 മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തത്. We combined it with this v12 and we wrote as delta. Okay, now ഇതൊരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. Alright, so you can use the binomial expansion. Alright, this becomes, this approximately is up to first order. Right, this is 1 plus half അല്ലേ, 1 plus x raised to n എന്ന് പറയുന്നത് up to first order it's 1 plus nx. Right, so this becomes 1 plus half multiplied by this. By half ഉം 4 ഉം പോകും and you get 2 delta
V21 divided by V11 minus V22. Okay. Alright. ഇനി അത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പകരം 1 plus this whole square root ന് പകരം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, I'll write it here itself. So this is 1 plus 2 delta V21 divided by V11 minus V22. Okay, now if you multiply this, you get lambda 1 is equal to 1 by 2. Okay, you have got this V11 plus V22 plus 1 going to multiply and you get V11 minus V22, and the other term V11 minus V22 get cancelled and you get plus 2 delta V21. Alright, so you see that there is some cancellation here. This V22 and V22 go and you get 2 V11. Okay, so this is equal to ഇവിടെ half ഉണ്ട്, so ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, so that 2 V11 ഉണ്ട്, so that becomes V11 plus delta V21. ഇനി V21 ഉം V12 same ആണ്, so you can also write as V11 plus delta V12. Alright, അതാണ് ഇവിടെ lambda 1 equal to V11 plus V12 delta എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Alright, in the same way you can write lambda 2 is equal to V22 minus V12 delta. Alright, so this is just taking an approximation. Alright, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് V12 V22 elements ഒന്നും അറിയില്ല. Alright, we are just considering a situation where this approximation is valid. Alright, so just to understand how the problem is solved. Okay, alright. Okay, ഇനി നമുക്ക് eigen values കിട്ടി. We got the eigen values. We can also find the eigen vectors. Eigen vectors കണ്ടുപിടിക്കാൻ you look at the eigenvalue equation again. Alright, this is VA1 is equal to lambda 1 A1. കാരണം രണ്ട് eigen values ഉണ്ട്. ഒരു eigen value ന് correspond ചെയ്യുന്ന ഒരു eigen vector ഉണ്ട്. അപ്പോൾ lambda 1 ന് correspond ചെയ്യുന്ന eigen vector ആണ് A1. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം VA1 is equal to lambda 1 A1. Alright, ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ V എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് V11 V12 V21 V22 ആണ്. A1, right, the first eigenvector, നമ്മൾ നേരത്തെ നൊട്ടേഷനിൽ we can write this as A11 A21. Alright, ഇവിടെ ഈ 1 കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ eigenvector ആണെന്നുള്ളതാണ്. That's all. Alright, so this is equal to lambda 1 A11 A21. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. V11 A11 plus V12 A21 is equal to lambda 1 A11. അതുപോലെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. Alright, these two equations, okay, we can get by expanding this. Expand ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് equations കിട്ടും. V11 A11 plus this is just matrix multiplication. Alright, you get two equations. V11 A11 plus V12 A21 is equal to lambda 1 A11. Alright, okay, ഇനി നമുക്ക് ഈ equation മാത്രം എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ രണ്ട് equation എടുത്താലും we can get the same result. Alright, it's easier to do with the first equation. You can try using the second equation also. So ഈ equation നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, okay, so here we can solve for A11. Okay, ഇവിടെ V11 minus lambda 1 A11 എഴുതാം. You can solve for A11 from here. Okay, how do we do that? We can see that V12 A21 is equal to lambda 1 minus V11 and A11 can be taken common outside. Alright, so from here we see that A11 is equal to V12 divided by lambda 1 minus V11 multiplied by A12. Right, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ you get one eigenvector as a multiple of the, one component of the eigenvector as a multiple of the other component. Eigenvectorന്റെ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പണന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. Right, this eigenvector is not completely found. We get the relation between the components of the eigenvectors. Right, ആണ് ഇവിടെ A11 is equal to V12 divided by lambda 1 minus V11 A21 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Alright, ഇനി നമ്മൾ ലാംഡയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this becomes V12 divided by V11 plus V12 delta. lambda 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it was V11 plus V12 delta. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് minus V1. This goes, okay, and you get V12 divided by V12 delta A21. This also goes. You see that A11 is equal to A21 divided by delta. Okay, നമ്മൾ ഈ B എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get the same result. Alright, up to first order and delta. Remember, we are taking only terms up to first order and delta. So if you do this equation and substitute for lambda 1, do the calculations, take up to first order and delta, you'll again get this. Okay, or we can write A21 is equal to delta A11. Right, ഇനി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കും? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഐഗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഐഗൺ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു, V എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. Okay, but this eigen vector is not completely determined. ഈ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. Alright, okay,
So we have this relation. Now we have got the ratio of eigenvector components by solving the eigenvalue equation. Now we can fix the components by demanding the normalization condition. Normalization condition എന്തായിരുന്നു? We had this condition AL. So let's take the same element, all right? For example, AL transpose T. Okay, maybe if you take different elements, AK is equal to delta LK. അതായത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ഐഗൺ വെക്ടർ ആണ്, നമുക്ക് 1 കിട്ടണം. Alright. ഈ A21ഉം A11ഉം ഒരേ ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ T എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൽ I ആണെന്നുണ്ട്. In our problem it's equal to I. Alright. So this condition becomes, if you put I here, this simply becomes, this unit matrix ആയതുകൊണ്ട് this simply becomes A1, നമ്മൾ 1 first eigen vector ആണ് എടുക്കുന്നത്. A1, I think we can write as matrix transpose A1. Okay, we demand that A1 transpose A1 is equal to 1. Alright, A1 transpose A1 is equal to 1. Right, A1 in the elements ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. This we write it as the transpose ആയതുകൊണ്ട് we write this as A11, A21. Okay, ഇതുപോലെ A1 ഉള്ള എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് A11, A21. Right, ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കിട്ടണം. So this gives the relation A11 square plus A21 square is equal to 1. Alright. In equation ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ we can write A11 square plus A21 എന്നുള്ളതിന് delta A11 തന്നെ എഴുതാം. Delta square A11 is equal to 1 and you get A11 is equal to square root of 1 minus delta square. Right, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ you get A11 is equal to square root of 1 minus delta square. ഇനി A21 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Just multiply delta. Okay, so A21 will be delta into square root of 1 minus delta square. Alright. Alright, again for small delta, നമ്മൾ ചെറിയ ഡെൽറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ റിലേഷൻ ഇതായിരുന്നു. A11 is equal to square root of 1 minus delta square. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this becomes 1 minus delta square divided by 2. Okay, so this is A11. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 minus delta square divided by 2. Alright, അതുപോലെ A21 എന്ന് പറയുന്നത് it was equal to delta A11, so that becomes delta minus delta cube divided by 2. Okay, അപ്പോൾ ഈ A1 ഉള്ള ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണന്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. We label them as A11 and A21. This one just says that A1 ഉള്ള ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണന്റ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വൺ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Okay, so this is A11, A21, that's equal to 1 minus delta square by 2, delta minus delta cube divided by 2. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഗൺ വെക്ടർ. Alright. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ get the second eigenvector also. I leave that as an exercise for you. Okay, so most of it I leave as an exercise so that you get some practice. Okay, so you can also find A2 is equal to A12, A22, that's equal to minus delta plus delta cube by 2, 1 minus delta square by 2. You can check this, all right. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഐഗൺ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. You can do exactly the same with the second eigen value also. Okay, ഇപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഐഗൺ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ 1 ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ്, ഇവിടെ 2 എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. Okay, so you can do that by yourself by the same way. Right, the steps are very much similar. Right. Okay, ഇനി നമ്മൾ മാട്രിക്സ് എ നമ്മൾ എഴുതിയ മാട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോളം matrices ഒരുമിച്ച് വെച്ച സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. Right, this is the first eigenvector, this is the second eigenvector. Okay, അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 minus delta square by 2. This was the first eigenvector, this is the second eigenvector. Okay, alright. ഇനി ഇതൊരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അടുത്തൊരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് V12 is greater than V22 is greater than 0. അതുപോലെ V11 minus V22 is much less than V12. Okay, നേരെ തിരിച്ചാണ്. Alright, this is much less than V12. Okay, so this also. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് let's just stop there. Okay, let's just stop there. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തിയറി എല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂ ഐഗൺ വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Right, the other limiting case I again leave it as an exercise. Alright, so I leave that part as an exercise. You follow the same kind of steps and you'll get find all these matrices, find the eigenvalues, find the eigenvectors, and find this matrix A which diagonalizes V.
by a congruence transformation. Right? This matrix A diagonalizes V through a congruence transformation. Okay, you can check the other limiting case. I have, I think, written the result here. You can look at it. Okay. So that's how we do that. Now, once we have the eigenvalues and eigenvectors, we have actually completely solved our problem. A small oscillation problem we completely solved it. Okay, you can write it in terms of the സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടേംസിൽ അതിൽ ഈ ലാംഡയും എയും എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗയും എയും എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യു ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. So with that, I'll conclude this session. Thank you.